have any questions, you're welcome to ask them. So before Professor leave this occasion, so he'd be happy to answer. So there'll be a mic coming over. So anybody who would like to ask a question, please put your hands up so I could see. I just wanted to ask you whether you do not assume the neutrality of all journalists in these matters. I mean, there are journalists who are for a particular cause. There are journalists who are not. So how do you deal with that problem? Well, I think that there was a sociologist turned senator in the United States called Daniel Patrick Moynihan, and he once said, everyone is entitled to their own opinions, but we can't have people entitled to their own facts. And we do have to insist on the factual basis for carrying forward these discussions. I spend most of my time these days in Australia, and in the Australian media, the Australian political discourse, there is a very great deal of activity devoted to attempt to undermine what are taken to be facts about things in much of the rest of the world. So, for example, recently government ministers have been rejecting the word occupation to describe Israel's role in the Palestinian territories. They're rejecting the international legal consensus on the status of those territories. Australia, as you may know, has a great deal of mineral wealth, much of it in the form of hydrocarbons, and therefore there's a very powerful mining lobby. And of course the mining lobby dislike and regard with suspicion the notion of human-induced climate change. So therefore there's a great inclination on the part of Australian politicians, again, to downgrade that from a fact to a claim. But I think that is a struggle in which we have no choice but to engage. Certainly I often wish that my fellow academics were more active in putting that case, because we're supposed to be collecting evidence and drawing conclusions on the basis of an informed consideration of that evidence. Doesn't necessarily mean we're neutral. My own trade of peace and conflict studies is value explicit. And what we say is that the opposite of value explicit is not value neutral, but value concealed. So we're upfront about our values, but even then, what we're doing is we're engaging in a debate where we have to accept that certain facts need to be held in common. And if the world cannot be accessed as it is through things like journalism, then it can be assembled as agreed, with due respect to a sufficient weight of informed perspectives and attention to multiple layers of evidence and accounts. Thank you. Anyone else? Anyone? Yeah. Is it on? Yeah, I guess it is on. Where are you? I'm here. Yeah, Janet. I'm okay, here. Go ahead, please. Yeah, so a very quick question for you. I mean, I hope you can. Your top, having analyzed what went wrong in 2009, that the war was not internationally covered to the extent we would have liked. I mean, the original position was that it was a war without witness, which is not strictly true because the Tamil media was present in the war zone. So your top 2 points, I know it's a long topic, for why that failure happened. Well, I think, a bit loud, I think there's a paradox, and it is changing, but it has been the case for quite a while now, that a lot of the issues that journalists report on are by their nature international. Climate change is one of them. The calculations made by governments in responding to conflict would certainly be another. And yet, until recently, the predominant pattern has been for most media to be national in allegiance and orientation. And therefore, it's still the case in most media, most mainstream media, that most journalists have a kind of a list of sources, whether that be formal or informal, which is topped by officialdom in the country in which they're working. And therefore, if a question of foreign policy
is not perceived as being strategically aligned with the interests of the government in their own country, it's unlikely to reach the news. And, you know, in a nutshell, that's the difference between Sri Lanka 2009 and Ukraine 2014. That it doesn't make it to be a preoccupation of the government in the country in which they're operating. Perhaps the most egregious example has been the war in the Congo, where enormous numbers of people were killed during the 1990s in particular and early 2000s, and virtually no response by mainstream media in the usual places, you know, the United States, UK, France, all the countries which most news comes from. Not to say we can't do anything about it. Great, thank you, Janani and Professor Sornarajah, for the questions, and thank you so much for your time and wonderful remarks, Professor Lynch. Thank you for joining today. Thank you. Sornarajah வந்து இந்த ISGA தான் நீங்க சொன்ன மாதிரி சர்வதேச அங்கீகாரம். இந்தியா கூட அந்த கடல் எல்லை பிரச்சனையை தவிர்த்து ISGA வரவேற்ற உண்டு. உலகத்தில் உள்ள 33 நாடுகளும் வரவேற்ற ஒரு விடயம். இதை தமிழர்கள் காத்திரமாக அடுத்த கட்டத்துக்கு வலியுறுத்த வேண்டிய தேவை இந்த நேரம் இருக்கிறது. அதை எப்படி செய்யலாம், அதுக்கு இந்த ஊடகங்கள் எப்படி ஒத்துழைப்பை கொடுக்கலாம்? இது ப்ரொஃபஸர் சொர்ணராஜா அவர்களுக்கும் திரு குமாரவடிவேல் குருபரன் அவர்களுக்குமான கேள்வி. இன்று நான் அதாவது ISGA பற்றி அவர் குறிப்பிடும் போது ஒரு படிப்படியான ஒரு அரசியலுக்காக விடுதலை புலிகள் அதை முன்வைத்ததாக கூறியிருந்தார்கள். நீங்கள் கூறிய அந்த படிப்படியான அரசியல் தீர்வுக்கும் இன்று தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு கூறும் படிப்படியான இன்க்ரிமெண்டல் ப்ரோசஸுக்கும் இடையிலான வேறுபாடுகள் என்ன என்பதை விளங்கப்படுத்தினால் நல்லா இருக்கும். What I meant by an incremental process was not to start with absolutely nothing, as the TNA now starts. So, you know, the fact is that we were putting forward a solution in which we did contemplate the having of a large amount of power over the police, over land, over the insistence that the army would leave the north and the east, even at that time, pay compensation for the damages that had been done. All these are spelled out in the ISGA, that there must be a commission instituted that would ensure that people whose homes had been destroyed should be paid compensation, that the missing should be identified and returned to their homes. So every issue that existed at that time was contemplated and was provided for. The TNA has not put forward any document as such, and this is in relation to the earlier question that was asked as well. What could the journalists do in furthering this request that the ISGA be kept as a possible solution? They could obviously give some amount of factual information to our people as to what had been done by the LTTE in 2003, that there was this document, and that this document did contain certain forward-looking proposals that are relevant to this date. I mean, today we do have an army in occupation, houses damaged, missing persons. All these matters were formally addressed in the ISGA in 2003. So what I say is that this is a living document, a document that is before the people, and this document must be given a great deal of prominence as a way forward. So even if there is a unitary state, for the moment, the people of the Northeast would be able to set up a separate administration within which they could pursue an autonomous life and preserve their cultural heritage. Thank you. The difference in, so Professor Sornarajah has already clarified whether it's best to characterize
the 2003 proposals as part of an incremental process. Now, even if it was possible to characterize it as an incremental process, there is a serious qualitative and status quo difference between an incremental process as conceived then and conceived now. The difference is that at that time you had military power in your hand. You were involved in a process that was being underwritten by the international community. There was significant involvement on the part of international actors in that process. Whereas now, you don't have military power. And number two, you don't have a process where there is any serious underwriting as to what that process will entail. I also think that principally, I mean, on the basis of first principles, that the ISGA's principled approach, I mean, I would characterize it as principled incrementalism, that there was a sound sort of principle basis to its proposals, which it did not negate the way and manner in which the Tamil national struggle had been fashioned all these years. Now, if you contrast this with the incremental approach, and the question arises, what sort of an incremental approach are we even talking about? But if we are to take Mr. Sambandhan's ITAK address, the grand address, or Perurai as it's called, of the Batikalo address of 2012, as an, or 11 or 12, I think, as an indicator, he said, a point above the 13th Amendment may provide to be a starting point to a solution. Now, if that is the incremental process that you're talking about, number of questions arise. Does the point about the 13th Amendment lie within a unitary constitution, or does it lie outside a unitary constitution? If it lies outside a unitary constitution, why not talk about the starting point being a federal constitution? And the whole, I mean, in the light of the criticism that TNA is, TNA's, how I'm trying to phrase it as diplomatically as possible, in the politically correct sense as possible. Given that there have been criticism that TNA possibly has not shown good understanding of what the Tamil national struggle has been about. I mean, let me put it that way. And given that reflection, there is absolutely no principal basis to that articulation. So hence, the Tamil Civil Society Forum, which I sometimes speak for, has put forward the position that there is a pre-constitutional stage to the negotiations, which is that there has to be some at least basic understanding of what sort of a state we are envisioning in terms of principles before we can start debating about the institutional setup. Now, in the ISGA process, on the part of the LTT, there was a clear idea as to what the principal basis is, which you can find in the preamble. The preamble clearly lays out what the principal basis to the approach to the institutional setup is. I am at a loss as to what TNA's principal approach to an incremental process. So I would be willing to, I am open to an incremental process if I know better as to what the TNA's principal approach is. அடிமைப்படுத்தி கொண்டிருக்கும் அந்த மக்கள் என்ற நேரத்தில் எங்கே இன்னொன்று புரட்சி வந்தது, அந்த பொங்கு தமிழ் சம்பந்தமாகவும் இன்றைக்கு அடிமை வாழ்க்கைக்குள்ளே இருக்கையும் அந்த அரசியலை இவ்வளவு முதிர்ச்சியாக கொண்டு போகக்கூடிய அந்த வலு சக்தி வந்து அங்கே இளையோர்களுக்கும் யாழ் பல்கலைக்கழகத்துக்கும் எப்படி அதை செய்யணும்? இது வந்து புலம்பெயர்ந்த மக்கள் சுதந்திரமான ஒரு தளமாக அமைஞ்சிருக்கிற நேரம் ஏன் அதை செய்யாமல் இருக்கிறோம் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? களத்திலும் சரி, தாயகத்திலும் சரி, புலத்திலும் சரி, நாங்கள் தமிழ் தேசிய செயற்பாடுகளை விரிவாக்குவதற்கு, பன்மைப்படுத்துவதற்கான தேவை இருக்குன்னு சொல்கிறேன். அது வெறுமனே ஒரு யூனி டைமென்ஷனல் அஜெண்டா இருக்கல, அது ஒரு ஒற்றை விளக்கத்தை கொண்ட ஒரு அஜெண்டாக, ஒரு நிகழ்ச்சி நிரலாக இருக்க முடியாது. அந்த நிகழ்ச்சி நிரலில் வெறுமனே சர்வதேசத்தை லாபி பண்ணுற நிகழ்ச்சி நிரலாகவும் இருக்க முடியாது. இப்போ சர்வதேசத்தை பற்றி நாங்கள் பேசுகின்ற நிகழ்ச்சி நிரலில் கூட சர்வதேசத்தை விமர்சித்து கொண்டு அவர்களோடு நாங்கள் தொடர்பாக ஊடாட்டம் வைக்க முடியுமா என்ற ஒரு சிந்தனை பரப்பு இருக்குது. அந்த சிந்தனை பரப்புக்குள்ளே நான் வாரேன். இன்னொரு சிந்தனை பரப்பு சொல்லுது, சர்வதேசத்தை நாங்கள் விமர்சிப்போம் என்றால் சர்வதேசம் எங்களை கைவிடும் என்ற ஒரு தரப்பும் இருக்குது, அந்த தரப்பும் இருக்குது. அப்போ இவைக்கிடையிலான ஊடாட்டங்கள் எங்கே கொண்டு போகுது, அதை பற்றியும் நாங்கள் யோசிக்க வேண்டியதாக இருக்குது. சர்வதேசத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னொன்றும் இருக்குது. சர்வதேசத்தை மிகப்படுத்தி சொல்கிறது, சர்வதேசத்தின் வகைபாகத்தை மிகப்படுத்தி சொல்கிறதுலேயும் பிரச்சனை இருக்குது, அது ஒரு முக்கியம் அற்றது என்று சொல்கிறதுலேயும் பிரச்சனை இருக்குது. இந்த ரெண்டு அம்சங்களையும் நாங்கள் பார்க்குறோமே ஒழிய, நான் டாக்டர் சுதா நாடராஜா இந்தியாவை விளங்கி கொள்கிறத பற்றி சொன்ன அதே இதைத்தான் மச் மோர் காம்ப்ளெக்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எங்களுக்கு தேவை. இந்த இன்டர்நேஷ்னல் கம்யூனிட்டியை எப்படி கொண்டு வச்சாங்க. அப்போ அதை மட்டும், அப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் என்றால், பேரலாக
இது நான் வேறு இடங்களில் பேரலல் சொசைட்டி பில்டிங் ப்ராஜெக்ட்னு சொல்லலாம். பேரலல் ஸ்டேட் பில்டிங் ப்ராஜெக்ட்னு சொன்னால் 6th Amendment என்ன திருப்பி போக விட மாட்டாங்க. இப்போ நான் பேரலல் ஸ்டேட் பில்டிங் ப்ராஜெக்ட்னு சொல்லல, ஒரு பேரலல் சொசைட்டி பில்டிங் ப்ராஜெக்ட். இது நான் புதுசாக சொல்கிறது இல்லை. உதாரணமாக கொசோவை பற்றி தெரிஞ்ச ஆக்களுக்கு தெரியும். ஆஃப்டர் in 1989 when Serbia abolished the institutions of Kosovo, what Kosovo did was to run institutions parallel to the state, outside of the state apparatus, through different projects. So the Kosovo Assembly was kept alive through other means and so on and so forth. Now I think I have made submissions elsewhere in different forums about the kind of creative work that the Northern Provincial Council, for example, can engage. I mean, I am a big critique of the Provincial Council system, but I think the Northern Provincial Council should push the boundaries, so to speak, to do certain things that will provide for this parallel society. Now நீங்கள் கேட்கக்கூடும் அதை செய்வதற்கான ஒரு வழி அங்கே இருக்காண்டு. வழி கஷ்டமான வழி தான் இருக்குது. இப்போ இதில் நாங்கள் ஒரு தீர்மானம் எடுக்கணும். இன்றைக்கு இருக்கிற வழி இராணுவம் அடக்கி ஒடுக்கின்ற வழி. இன்றைக்கு யாழ் பல்கலைக்கழகத்தில் போசான் போயாவை பௌத்தகுடியை கொண்டு கட்டி இராணுவம் வந்து எங்கட துணைவேந்தரும் சேர்ந்து சாப்பிட்டு கொண்டாடக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில் இப்படி வழி வருமென்று கேள்வி எழுப்பலாம். ஆனால் இதில் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ரேஷனெல்லாம் நாங்கள் இருக்கவில்லை. அது பகுத்தறிவின் பாட்பட்டு இதில் சிந்தித்து முடிவெடுக்கலான்னு நான் நினைக்கிறேன். இதில் கால்குலேட்டட் ரிஸ்க்ஸ், நாங்கள் ஒரு தேவையான ஆபத்துகளை நாங்கள் உணர்ந்து கொண்டு ஆனால் செய்ய வேண்டியதை இன்று செய்யாட்டி என்னுடைய கவலை என்னென்றால் சர்வதேசத்தினுடைய அழுத்தமும் விளைவை ஏற்படுத்தாமல் தமிழ் தேசியவாதமும் தன்னுடைய தகமைகளை விருத்தி செய்யாமல் இருக்கேக்க தமிழ் மக்களுக்கு தமிழ் தேசியவாதம் மேலான பிடிப்பு குறைஞ்சு கொண்டு வருமோன்ற எனக்கு ஒரு அச்சம் இருக்குது. அப்போ அதை பலப்படுத்துறதுக்கான நடவடிக்கைகளை செய்யணும் தான் என்னது. அது யார் செய்கிற நாங்கள் என்ன தாயங்கூட செய்தோ புலங்கூட செய்தோன்றதை பற்றி நாங்கள் ஒரு டிபேட் வந்து தேவையில்லாத டிபேட். அந்த 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 விசாரணை விவரிப்புகள் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் டைவர்சிஃபை பண்ணுங்க, போத் களத்தில் இருக்கிறாக்களும் சரி புலத்தில் இருக்கிறாக்களும் சரி டைவர்சிஃபை பண்ணுங்கன்றதான் இந்த வேண்டுகோள். இது இந்த கேள்வி வந்து கிளாட்ஸ்டன் சேவியர் அவர்களுக்கு பலதரப்பாலும் குரல்கள் முன்வைக்கப்பட வேண்டும் என்று நீங்கள் கூறினீர்கள். எங்களுக்கு என்று ஒரு தலைமைப்பீடம் இல்லை. ஆகவே இந்த கருத்துக்களை இவர்கள் எங்கு முன்வைக்கப்பட வேண்டும் என்ற கேள்வி எங்களுக்குள் எழுகின்றது. இதற்கு உங்களிடமிருந்து பதில் கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கின்றோம். பல்வேறு அணுகுமுறைகள் நம்ம இதில் பார்க்குறோம். ஆனால் இந்த அணுகுமுறைகள் எல்லாத்துக்குமே வந்து வாய்ப்பு இருக்கா, அது எல்லாத்தையும் இணைச்சி கொண்டு போக முடியுமா, யார் கொண்டு போகிறது, அதில் தான் வந்து பெரிய சிக்கல் இருக்கிறது. ஏன்னா நான் தான் செஞ்சேன் நான் தான் முதல் போகணும்னு சொல்லி அந்த முந்தியடிக்கக்கூடிய குணம் வந்து இயல்பாகவே மக்களுக்கு அதிகமாக இருக்கக்கூடியது, மனிதர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு குணம் தான் அது. நான் ஒருத்தர் தான் முதல் வர முடியும், அடுத்த ஆள் முதல் வர முடியாது. இப்படி இருக்கக்கூடிய சூழலில் வந்து யார்கிட்ட போய் சொல்கிறது? ஐநா கிட்ட போய் சொல்லியாச்சு, அமெரிக்கா கிட்ட போய் சொல்லியாச்சு, இந்தியா கிட்ட சொல்லியாச்சு, யாரும் கேட்கல. யார்கிட்ட சொல்கிறது? இப்போ இது எல்லாமே வந்து நிரந்தரமான விஷயங்கள் கிடையாது. ஐநாவில் அமெரிக்காவினுடைய பங்கு குறைஞ்சிக்கிட்டே வரப்போகுது. ஐரோப்பாவினுடைய மெம்பர்ஷிப்பும் மாறப்போகுது. அந்த சமயத்தில் புதிய ஆட்கள் அங்கே வரப்போகிறாங்க. அவங்கக்கிட்ட எப்படி லாபி பண்ணுறது? இது வந்து a consistent lobby to the international community. It's not to one country in particular. இப்போ இன்டர்நேஷ்னல் அட்வொகசியில் நம்ம நிறைய கற்றுக்கிறது என்னென்னா, இதை பற்றி பேசிக்கிட்டே இருக்கணும், தொடர்ந்து பல்வேறு மக்கள்கிட்ட பேசணும், அப்போ புதிய மக்களை உள்வாங்கணும். ஸோ தெர் இஸ் நோ ஒன் டார்கெட்டட் இன்டர்வென்ஷன். இப்போ நான் ஹெல்த் ஃபீல்டில் வேலை செய்யும் போது சரி ஒருத்தனுக்கு வந்து ஒரு இடத்துல ஒரு சின்ன பிரச்சனை வந்துருச்சுன்னா அந்த பிரச்சனையை மட்டும் குறி வச்சு தாக்கினா போதும், அந்த வியாதி சரியாயிடும். ஆனால் இங்கே அப்படி கிடையாது. இட்ஸ் அ மல்டி டைமென்ஷனல் அப்ரோச். அப்போ மல்டி டைமென்ஷனல் அப்ரோச் நம்ம எடுக்கும்பொழுது குறிப்பாக பார்க்க வேண்டிய விஷயம், எங்கள் லெவல் இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில், நேஷ்னல்ஸ் லெவலில், நேஷன்ஸ் லெவலில், அதுக்கப்புறம் லோக்கல் லெவலில், இந்த 3 நாங்கள் பிரிக்கிறோம். இதை பிரித்து பார்க்கும்பொழுது 3 தளங்கள்லேயும் எனக்கு வேலை செய்கிறதுக்கான ஆட்கள் இல்லை. அடுத்த 10 ஆண்டுகளில் இலங்கைக்குள்ளார இந்த ஒரு போராட்டத்தை துணிவுடன் செல்லக்கூடிய தலைவர்கள் யார் இருக்கா? அடுத்த 10 ஆண்டுகளில் 50 வயதுக்கு குறைந்தவர்கள்
அரசியலில் யார் இருக்கா அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப குறைவானவங்க தான் இருக்காங்க. புதிய தலைவர்கள் வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இட் இஸ் அ சேலஞ்ச். அப்போ இவங்க எல்லாம் இணைஞ்சு வருவாங்களா அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது ஒரு சவாலாக இருக்குது நமக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் இதை தொடர்ந்து பல்வேறு தேசிய மற்றும் சர்வதேச சவால்களையும் நமக்கு சந்திக்க வேண்டியிருக்கு. ஸோ தெர் இஸ் நோ ஒன் சிங்கிள் பாயிண்ட், தெர் இஸ் நோ ஒன் சிங்கிள் லீடர்ஷிப், பட் இட் ஹேஸ் டு பி அ காம்போசிட் லீடர்ஷிப். அதான் சொல்கிறது. அந்த மல்டிப்ராங்ட் அப்ரோச்சை நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கு. இதை தவிர இன்னொரு இன்டலெக்சுவல் பேசிஸை க்ரியேட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. அதே மாதிரி புதிய ஆர்குமெண்ட்ஸை க்ரியேட் பண்ண வேண்டியிருக்கு. ஸோ இட்ஸ் ஜஸ்ட் கோயிங் டு டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள் அட் டிஃப்ரெண்ட் டைம் அண்டர் அ யூனிஃபைட் தாட். அந்த தாட் யூனிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ் அண்ட் ஷேர்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ், இதுதான் என்னால் சொல்ல முடியுது இப்போதைக்கு. பட் ஹோப்ஃபுல்லி வி வில் ஹேவ் டைம் டு டிஸ்கஸ் தட் லேட்டர் ஆல்சோ. டாக்டர் கிளாஸ்டன் சேவியர் அவருடைய உரையில் குறிப்பிட்டார் இந்த சிங்கள மக்களுடன் சேர்ந்து பயணிக்க வேணும் என்று. நான் நினைக்கிறேன் இதில் இருக்கிற யாருக்கும் அதில் ஆட்சேபம் இருக்குமெண்டு. ஆனால் கடந்த கால அரசியல் வரலாற்றிலே இது சாத்தியப்பட்டு இருக்கவில்லை. இதை பற்றி சிவராம் அவர்கள் ஒரு அருமையான கட்டுரை எழுதியிருக்கிறார். சிவராம் அவர்கள் நான் நினைக்கிறேன் இலங்கை அரசியலிலே பல்வேறு தரப்புகளோடு மிக நெருங்கிய உறவாடல் செய்தவர். அவரே இது விடிய விடிய ராமர் கதை விடிந்தெழுந்தால் ராமர் சீதைக்கு இந்த முறை என்ற மாதிரி இருக்குன்னு குறிப்பிட்டார். அவே இந்த விடயத்திலே திரு குமாரவடிவேல் குருபரனுக்கும் ஓரளவுக்கு அனுபவம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதை பற்றி தெளிவாக சொல்லணும். நாங்கள் திருப்பி இதையே சிங்கள மக்களை சொல்ல வேணும். சிங்கள மக்களும் ஒரு புத்திசாலிகள் தான். அவர்களுக்கு 60 வருடமாக விளங்கவில்லை என்பது எங்களுக்கு கேட்க ஒரு மாதிரி இருக்கிறது. இது என்னென்று விளங்கப்படுத்தும் இருக்கிறது. இதில் நானும் இப்போ இந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி என்னுடைய ஒரு என்னென்னு சொல்கிறது கான்ஃபெஷன் ஒன்றை சொல்லத்தான் வேணும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அண்மையில் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு மனித உரிமை ஆர்வலர் தொடர்பாக பேசி வருவதால் நான் அதை பற்றி பேச தலைப்படுறேன். சிவராம் நீங்கள் சொன்ன அந்த சிவராம் பற்றின சிவராம்ன்ற கட்டுரையில் அவர் தினக்குரலில் வீரகேசரியில் ஒரு பத்தி எழுதுகிறார். அந்த பத்தியில் எழுதின என்னென்றால் உண்மையாக அவர் என்ன செய்கிறார் என்றால், இது ஒரு விதத்தில் இப்போ தமிழ் கவி பற்றி ஒரு நேர்காணல் அண்மையில் வந்திருக்குது. அதை அதில் எத்தனை பேர் நீங்கள் வாட்சினீங்களோ தெரியாது. சிவராம் அதில் என்ன சொல்கிறார் என்றால், அந்த வீரகேசி அந்த டிஸ்கஷன் தொடங்கின என்னென்றால், விடுதலை புலிகளை பார்த்து அந்த நேரம் சொல்கிறார், ஏன் தேவையில்லாமல் சிங்களத்தில் பத்திரிகை போட்டு வீணாக்குறீங்களும் கூட நேரத்துண்டு கேட்குறார். ரைட். அதற்கு தினக்குரல் ஆசிரியர் தலையங்கத்தின் மூடாக பதில் சொல்லினா, இது என்ன சிவராம் இப்படி சொல்கிறார், விடுதலை புலிகளே சொல்லினோம் சிங்கள மக்களுக்கு எங்களோட கருத்துக்கள் போய் சொல்கிறோம், இது ஏன் சிவராம் சொல்கிறாருன்னு சொல்ல சிவராம் மீள வீரேசரியில் தினக்குரலுக்கு பதில் சொல்கிறார். இங்கே வேறங்கோ நானும் இதுக்குள்ளால் போய் வந்தனான் தான் சந்திரிகா பண்டார் நாயக குமாரதுங்கோடும் விஜயகுமாரதுங்கோடும் இருந்து கொண்டு என்னென்று தெற்கில் ஒரு முற்போக்கான ஒரு அணியை வளர்த்து அதன் மூலமாக தீர்வு வரும்ன்ற பற்றி யோசிக்கொண்டிருந்தான் தான். டாக்டர் டயான் ஜெயதிலகன் நான் சொன்னால் உங்களுக்கு தெரியும், யாழ் பல்கலைக்கழகத்தில் சுயநிர்ணயத்தை பற்றி பேசினவர், லெக்சர் எடுத்தவர், தமிழ் மக்களிட சுயநிறுவனத்துக்காக நின்றவர், அவர் எங்களோட தோளோடு நின்றவர். இன்றைக்கு அவர் எங்கே நிற்கிறாருன்னா அவர் அப்போ எழுதினார் என்ற பாருங்கவன். அவர் இப்போ இருந்தால் சிவராம் என்ன சொல்லுவார் எனக்கு தெரியாது. டான் ஜெயதிலக அப்படி போயிட்டார் எக்ஸட்ரான்னு சொல்லிட்டு வந்து இறுதியாக முடிக்கிற விஷயந்தான் முக்கியம். இட் இஸ் நாட் த கொஸ்டின் ஆஃப் பர்சனாலிட்டிஸ்ன்னு சொல்கிறார் சிவராம். இது தனிப்பட்ட நபர்கள் எங்களுக்கு தீர்வை தருவார்களா இல்லையா, தனிப்பட்ட ஆக்டர்ஸ் தீர்வை தருவார். இட்ஸ் அபவுட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த சைக்கி ஆஃப் த சிங்கிள் நேஷன் என்று சொல்கிறார். இட்ஸ் அபவுட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த சைக்கி ஆஃப் த சிங்கிள் நேஷன். எக்ஸாக்ட் வேர்ட்ஸ் அவன் டிரான்ஸ்லேஷன் தமிழ் நேஷனில் இன்னும் இருக்குது, நீங்கள் பார்க்கலாம். இட்ஸ் அபவுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். இஃப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த சைக்கி ஆஃப் த சிங்கிள் நேஷன் தென் இது உங்களுக்கு விளங்க முடியும். இப்போ அப்போ நான் செய்ய வந்த கான்ஃபெஷன் என்னென்னா, நானும் இந்த ப்ராசஸுக்குள்ளால் போனேன். ஸ்ரீலங்கன் யூத் பார்லிமெண்ட் என்ற ஒரு அமைப்பு, நான் இன்டர்நேஷ்னல் யூத் பார்லிமெண்ட் 2004 போயிருந்தேன். அதன் பின்னர் அடுத்த வருஷம் 2005 ஸ்ரீலங்கன் யூத் பார்லிமெண்ட் என்று உருவாக்குறதுல நானும் பங்கெடுத்தேன். அதில் நாங்கள் உருவாக்கின ஒரு டிஸ்கஷன் பேனலில் பேராசிரியர் திரு வி.டி. தமிழ்மாறன், பேராசிரியர் ரஞ்சித் அமர்சிங்க, ஜாவித் யூசுப் வந்திருந்தவ. அவை பேசினது சமஷ்டி இலங்கை ஒன்று வேணுமென்று. அப்போ அப்படியான ஒரு பேனலை கொண்டு வந்து சமஷ்டி இலங்கை ஒன்று வேணும்னு சொல்கிறதுக்காகவே குருபரன் அதை செய்தான்னு சொல்லி அந்த நேரம் அதுக்கு ஒரு புலிமுத்திரை வந்தது. 2006 பிறகு இன்னொரு கூட்டத்தில் ஒரு புலிமுத்திரை வந்ததுன்ட்டு நாங்கள் அந்த ப்ரொக்ரெசிவ் சிங்களீஸோடு என்கேஜ் பண்ணுற அந்த ஒரு ப்ராசஸுக்குள்ளால், அந்த அனுபவத்துக்குள்ளால்
வந்தவன் என்ற அடிப்படையில் அதுலேயும் சில படிப்பினைகள் எங்களுக்கு இருக்குது. இப்போ இது நீண்ட காலமாக பல்வேறு தமிழர்கள் பல்வேறு கட்ட காலப்பகுதியில் செய்துட்டு வந்துடுறோம். ஒவ்வொரு ஆளும் அதை செய்து பார்த்து தான் அனுபவத்துக்கு வரணும்ல. ஆனால் இந்த கஷ்ட காலம் நான் அந்த அனுபவத்துக்குள்ளால் போய்த்தான் அதை உணர வேண்டி இருந்தது என்பதனையும் சொல்லலாம். அப்போ நான் இதை சொல்கிறதுல ஒரு பேசிஸ் இருக்குது, ஒரு ஃபவுண்டேஷன் இருக்குன்றபடியாக நான் அதை சொல்கிறேன். அந்த குறிப்பிட்ட மனித உரிமை ஆர்வலருக்கும் இதை சந்திக்க நான் அதை சொல்லணும்னு எனக்கு நிறைய ஆசை. சந்தர்ப்பம் கிடைச்சா கட்டாயம் சொல்லுவேன். ஆனால் நான் என்ன சொல்கிறேன் என்றால் எங்கேஜ் பண்ண வேண்டாம்னு இல்லை. ஆனால் என்ன அப்போ புது மாதிரியாக நீங்கள் சொல்லுங்கள். இப்போ நான் உதாரணமாக தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பை சேர்ந்த திரு சுமந்திரன் அவர்கள் இதை பற்றி நிறைய பேசுகிறார். Mr. Sumandran addresses this topic quite a lot. He says, we need to engage with the Sinhalese. I say, yes, please do engage. But we need to put out an honest case. We can't say, என்ன சமஷ்டியை பற்றி நாங்கள் என்ற வார்த்தையை பாவிக்காமல் விட்டால் சிங்கள மக்கள் எங்களை விளங்கி கொள்ளுவினம். இப்போ நான் கேட்குறேன், நீங்கள் ஆப்பிள் ஜூஸை அடித்து கொடுத்து போட்டு இது பைனாப்பிள் ஜூஸ் தான்னு சொல்லி சிங்கள மக்களுக்கு விற்கலும் என்றால் இது என்ன அரசியல் சாணக்கியம்னு எனக்கு விளங்கல. அதை ஏன் புலாலம் தமிழ்நாடு செய்ய முடியலைன்னு எனக்கு விளங்கல. இப்போ ஃபெடரல் ப்ரொபோசல் எழுதுவோம், ஃபெடரல் கான்ஸ்டியூஷனை எழுதுவோம், ஆனால் ஃபெடரலிசம்ன்ற வார்த்தையை போடாமல், ஆனால் சிங்கள மக்களை கொண்டு போய் விற்கலாம் என்றால் ஃபெடரலிசம்ன்ற வார்த்தையை போடல என்றால் அப்போ என்ன சொல்கிறீங்க, ஆப்பிள் ஜூஸை அடித்து போட்டு பைனாப்பிள் ஜூஸ்ன்ட்டு நாங்கள் விற்பனை செய்யலாம்ன்ற இப்போ அந்த லெவலையாக இருக்குது. இப்போ நீங்கள் 13th Amendment சொல்கிறதையே சஜித் பிரேமதாச ஃபேக்ஷன் யூஎன்பி சொல்லுது. அதுவும் முந்தி ஜிஎல்பிரிஸோட பர்கோ ஃபவுண்டேஷனில் வேலை செய்த ஷிரால் லக்திலக சொல்கிறார் 13+ = செசஷன் என்று சொல்கிறார். ரைட்? அப்படி ஒரு சூழ்நிலை இன்றைக்கு இருக்கேக்க நான் அண்மையில் கிரவுண்ட் வியூஸில் எழுதின ஒரு ஆர்டிக்கிளில் இதைத்தான் இருந்தேன். தமிழ் கார்டியனும் அண்மையில் எழுதின ஒரு எடிட்டோரியலில் இதை வெளிப்படுத்தி இருந்தது. You look at every single serious political actor in the South, be it சோபித தேரோ சொல்கிறார் மாவட்ட மட்ட அடிப்படையில் அவர் இந்த காமன் கேண்டிடேட்டாக பிரசிடென்ட் வரலாம்னு சொல்லியிருந்தோம். அவர் சொல்கிறார் மாவட்ட அடிப்படையிலான ஒரு தீர்வு முறை சரி வரும்னு சொல்கிறார். அனுரகுமார திசாநாயக்க சொல்கிறார் லோக்கல் கவர்மெண்ட் அடிப்படையில் அதுகள் தான் முக்கியம். we have to go to the grassroots of democracy, so we have to empower local governments என்ற ஆர்குமெண்ட்டை வைக்கிறார். ரைட்? வேறு யார் நீங்கள் யாரை சொன்னாலும் ரணில் விக்ரமசிங்கோட நாங்கள் நேராக பேசினாங்க. இந்த சிங்களீஸோட எங்கேஜ் பண்ணுறீங்களா தமிழ் சிவில் சமூக மையம் யாழ்ப்பாணத்தில் மே 2012 சந்திச்சு கழிச்சினாங்க. அவரை கேட்டாங்க உங்களோட தீர்வு என்னண்டு. அவர் சொன்னார் 13+ என்றார். அப்போ நான் சொன்னேன் உங்களுக்கும் ராஜபக்சேக்கும் என்ன வித்தியாசம் உண்டு. அவர் சொல்லுவார் தரமாட்டார், நான் சாரன். அப்போ நாங்கள் கேட்டோம் 13+ என்றா என்னண்டு, அதை இப்போ சொல்லல. அப்போ this is the difference between the actors in the South, right? I mean இது ஜோக் இல்லை. I mean so we wrote a lengthy அதில் அவ எங்களுக்கு சொன்னது என்னென்றால் on this basis நாங்கள் பிரயாணிக்கலாம்னு TNA மூவ்மெண்ட் we wrote an open letter. We wrote not an open letter but we wrote a letter to the TNA saying this is what the UNP is saying that you have agreed to if the UNP is back in power. So this is what regime change offers us, right? அப்போ இதில் நாங்கள் ஒரு 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 இதை கொஞ்சம் இந்த சிங்களீஸோட எங்கேஜ் பண்ணுங்கன்றதை விஞ்ஞானபூர்வமாக பார்க்கணும். நான் சிங்களீஸோட எங்கேஜ் பண்ணுறேன்னா நான் சொல்லுவேன் I will tell them that Tamil self-determination is something that we can't compromise on. We have to agree then on what sort of a Sri Lanka that we are negotiating. It has to be a new social contract. It has to be where the Tamil nation has equal parity of status with the single nation. Now if that is possible, if that can be accepted, we can engage. Let's talk about it என்ற ஒரு honest discussionக்குள்ளே போகணும். போயிருந்தோண்டு நாங்கள் ஃபெடரலிசத்தை விடுவோம், எல்லாரும் சேர்ந்தால் நாங்கள் ஒன்றை உருவாக்கினால் அது நன்மை எல்லாருக்கும் வரும் என்று இந்த பசப்பு வார்த்தைகள் பேசி சிங்களீஸோட பேசக்கூடாது. அப்படி பேசி ஒரு பிரியோசனம் வரையில. we have to have an honest conversation நினைக்கிறேன். honest conversation நடத்தவும் பார்த்துருக்கிறேன். ரவிராஜ் அப்படி நடத்த வழிகிட்டு தான் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டவர். ரைட்? அது ஹிஸ்ட்ரியை திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணி கொண்டிருக்கிறது ரீஇன்வென்ட் பண்ணுறதுல பிரியோசனம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். I just want to add something. This topic comes up again and again, right? Why don't we explain to the Sinhalese what the problem is? Now, this is 70 years of independence, 30 years of war. If in all that time the Sinhala people didn't ask what the hell is going on, this is not the time for us to start explaining it. The problem with this argument that we have to go and explain to them is that it makes us responsible for the problem. Because we are not explaining to them, we are not engaging with them. Therefore, we are suffering. So there is a fundamental problem here. If you accept this is oppression, this is genocide, you can't ask us to go and lobby the Sinhalese. Well, that is just one side of the story. Thank you. And I would agree with that to a large extent. But the options are pretty much limited. And we have to go by the fact of the matter.
Now we are not asking to continually go by the lessons learned. We have learned enough and more lessons. We don't need any lessons. But if we are not engaging at all, that is no solution. We engage in our terms. We engage at the terms of engagement, the terms of dialogue have to be our terms of engagement. It is not commonly agreed terms of engagement. And within that, it's business as usual. And 30 years of war has further strengthened the Sinhalese not to do anything. And we're not asking them to do anything. So it is more of keeping the channels open, whereas lobby and advocacy should go on at different levels. But at the same time, we have so much of experience. It's not about converting and not happening. We know what mistakes we have committed. Are we willing to learn from that? Where have we gone wrong? Okay, fine. If we have learned that, what is the next step? What are our options? What is our agenda? And that agenda itself is not clear at the moment. So that is why this is one of the options of continuous engagement with the Sinhalese is definitely an option that should be open all the time. That's the only answer I can give you.